I hope you're having a good time right here on the Cute. And today, Monday, I'm so excited, so excited. I remember last week on our TikTok segment, we did, we featured male comedians. Yes, and one of the comedians is here in the building with us. Yes, so then we'll be chatting and having a conversation with Mwirigi the Comedian. Mimi saini namjua kama ule mtu mwenye anatreatingi understanding girlfriends vibaya, bado anangoja kuomoka ndio ampeleke out, ndio amtreat with akiwewe. I think we have all had that. So iligonga ile spot. Anyway, karibu sana kwenye show. Thank you so much. How are you feeling? I'm feeling very nice. Thank you for having me. Yeah. All right, so kindly introduce yourself to the people watching back. Okay, so hey guys, my name is comedian Mwirigi. I am a creative. Let me say I am a creative because there is so many things I do. Yeah, and yeah, I'm a content creator. Like primarily I'm a content creator, but I am a creative. Yeah. All right, so before we even get to the interview, tuna celebrate International Women's Day. Yeah. So who is that special women in your life that you celebrated yesterday and this entire month? Okay, so I have a lot of special women in my life, starting with my mom, of course. My mom, my two sisters, my big sister and my younger sister, and a few friends of mine here. There's Gladys, there's Flavia. Yeah, there's those people. Yeah, ameenda wapi? Huh? Yeah, hata mimi nilikuwa ninangoja. I was like hakuna mkama anaweza kusikia bibi, hakuna bibi. Ni friends. Oh, sasa ameshapigwa friend zone. Yes. Hakuna friend zone. Jumping. You gotta jump out of that friend zone. Anyway, so tell us a bit about yourself and when you started, in this creative industry before we even get to the TikTok part. Okay, so I started comedy when I was like I started with stand-up comedy nilianza in Form 2. Mara kwanza nilifanya stand-up comedy, no one laughed. It was crazy. Hakuna nilikuwa nimecram jokes za YY. Unajua YY? Nimecram jokes zake word for word. Nikasema nothing. Hakuna mtu alicheka. Hakuna. After our school ilikuwa cultural day. So there was this thing after cultural day. Wewe mwenyewe kuchekesha watu ndio utashinda ukiitwa comedian. Kuja tuchekeshe. So I had to go home for fees, sikurudi hiyo time. Hadi next year. No. Yeah, but basically that was the first time I did stand up. But again, nikakuja sana record my first video. Video yangu pia ya kwanza ilikuwa video ya Njugush. Copied word for word. Actually, I was having a conversation with him the other day, nikamwambia video yangu ya kwanza ilikuwa video yake nimecopy word for word. Ukiangalia YouTube mahali utaipata. But so, unaanzanga na kuangalia people you look up to. Then sasa unaanza ku create your own. So hivyo nikiendelea until sasa nikaona naweza create, nikaendelea sasa ku create my own content until sasa ikakuwa original. Yeah. Kwani comedy ni kama covers. Unajua wasanii wanafanyanga covers, just to measure them. But why you copy word for word? Nilikuwa I was in Form 2. I was in Form 2. I was 16. I was 16. I was 16 2017. So nile like you want to start but you don't know. Idea yako inaanza na namba gani? 2017. 39. 40. Moving on swiftly. Yeah, so like sasa ndio you have to emulate people kwanza wenye you like lazima ulani na we. So so many people niko sure content creators wengi walianzanga na style ya before you find your own style. Ni kama tu music vile ukianza tuseme kwa ni rapper utaanza kurap kama your favorite rapper before you actually find yourself. So unaanzanga tu until you find yourself sasa. But sasa from hapo mimi actually if watoto wenye nishai work now, ukikuja uniambie video idea, afu ni feel nishaiona mahali, nitakwambia siwezi fanya. Like I am so heavy on originality. Sipendi kabisa kufanya vitu zenye zimefanya. Yeah. All right, so let's fast forward to the year 2024-2023. So unaweza sema ni video gani yako that like literally blew up and made your name more popular out there with people? Okay, I think nini yangu my rise to fame imekuwa gradual. Haijakuwa like just one video and then it was like kwanza last year ndo nilianza ku record the content in the form I'm recording it now. Do you have to rebrand so many times like utabaki the same. Vile nilianza nikirecord videos na sahi ni different. So hii format ya sahi nilianza last year and I can say the first video that went crazy ilikuwa video fulani hapo ilikuwa ya Pedi. Ilikuwa like this Pedi, the character is this Pedi. I play
pedi fulani mwenye ni muoga. So like unakuja kununua mali yako like tutashikwa. Oh, really? Yeah. That is the first one. That was the first one yenye watu waliona wako like hey. So ikakuwa I think sasa nikaanza like content yangu ukiangalia so many characters zinakuanga like kuna part 1, part 2, part 3. So nika build on hiyo ikaenda ikafika mahali but sasa I did not want to be typecasted like watu waseme ati unile anafanyanga hivi like a specific role. No. So I did not want that. Na sikuwa nataka kuboxiwa kabisa. So nika the next sasa ikakuwa understanding boyfriend. Wow. Yeah, I think that is the first time boyfriend. Understanding. Yes, that is the first time I saw your page. Yeah, understanding boyfriend. Sasa hiyo ni this guy mwenye demu yake anamfanyia vituko lakini msee haoni ako in love. Ako so delusional. Ilikuwa delusional boyfriend actually. Ako so delusional. So that was the second one. Then kidogo ikakuwa I think the next one was caretaker. Like it was agent. Like agent wa nyumba like anakuja kufungia nyumba fee nini. Like ukiangalia content yangu mostly inakuanga relatability. So ikakuwa hivyo. Like nimekuwa na characters mingi hata zingine ukisema format ni format gani yenye uli change from kitambo to the current one you're doing and okay. Talk to us a bit about that. Okay, so my hiyo format ya kitambo ilikuwa tuseme tu the natural like the natural like vile films ina record yangu like shot 1, shot 2, shot 3 hivyo. So ilikuwa hivyo then unaunganisha ma shots but sahi like ni video zangu ni mtu ako nyuma ya kamera and mimi niko hapo doing the thing, like mimi ndio niko hapo unaona. So inaleta hiyo nini ya nani wako nyuma ya kamera nini. So yeah, that is my format now. Ndio nili change from that juu nili feel hii ndio ina work. Yeah. Before Hariso uko na swali. Unachanganyikiwa na nini? Aya, acha nipatie time. Nilikuwa namuulize, kuna time unakusanga content? Like kuna time unaweza kaa hivyo upate una cha kurecord. Akini ngumu. Juu me I usually post videos every day. I post one video every day. So I can say it's very hard that nilikuwa nimekosa tu content. Juu actually inspiration yangu inakuanga every. Naweza kwa tu nimekita hapa niko like hii ni idea fulani. Niende niandike. Actually kwa ile you know that WhatsApp vile unajitexting. Zinakuwa zimejaa hapo. So nile unaenda ukifilter out itawaki. But pia kuna wakati akili inakuanga inakataa. Juu as a creative kuna time yenye si ati kila kitu itakuwa creative. Yeah. So kuna time akili inakataa but sasa unapata like nilikuwa nimerecord maybe more content so niko na video za kucover hiyo time yenye hiyo time yenye siko like mentally there. Na pia you know bado uko na so many things you're going through on a personal level so zinaweza kutoa in that space. So yeah, kuna times zinafanyikanga unakuwa ama unaenda una record video ulikuwa umeiona kali una record hivi una watch unasema I know. Yeah. Au una record una post alafu haiendi vile ulikuwa una expect. So but I try as much as possible not to base my value off of like the views. Like kama the content spoke to me before I posted it, I am okay with it not doing well. Even if okay, yeah right. So like okay. Yeah. Okay, so ukisema you know, is there a schedule you follow when you're posting your content? You've talked about having a video up every day. Is there any other schedule that maybe has it worked for you kama iko? Okay, I think kitu yenye work for me ni hiyo kuwa consistent, kupost on a daily. Kitambo nilikuwa na ile feeling ya ukipost kila siku watu watakuona sana wachoke. But sasa nikakuja nikaona acha ni post daily nione vile itakuwa. And that is actually what has worked. Juu every day I post videos sana saa moja usiku na postingi IG na post na TikTok pia. Like I post the same time on both platforms. But nakuwa so flexible with it juu naweza post leo 10 AM, kesho nitapost 7 PM. It depends on so many things. Depends on so many things. All right, tushikie tu hapo. We go on a commercial break and then we'll be back. So siende mali, we still have more to talk about with comedian Mwirigi and we have more to see. So don't you go anywhere. Welcome back. So today tunataka kujua, you know, who is that special women you're celebrating in the month of March where we celebrate International Women's Day. And let's sample a few comments before we get back to our interview. Pili Tamu comedian anasema life is hard. I remember studying without electricity and I had to smell the words. Smell like Funny or not? Kwa nini una Vihiga's finest all the way from Vihiga County watching live at the Blackest. Anasema yeye ana celebrate Kageha
baby wife, na ameweka ka ring hapo na amempost hapo. Hivyo ndio tunataka by the way. That is what we want. Na ndio huyo hapo kwa screen. So wewe tuma mpoa wako hapo tukupostie. Kuna zingine zinakuwa mpenzi ama amechukua simu yake akajipost. Labda na hiyo pia labda hajaifika hapo. Azi. Ushaifika place ya uforce kitu. Una flow tukaflow. Okay. So tukupe time. I'm still a kid. Tukuite hapa a few years later. Few years from now niite ndio nitapata. Okay. We will tell from the content. You will never know. Tutajua. You will never know. We will never know. Mimi personal life yangu, I'm not a person to put my personal life out there like that. You'll never know. Okay. Lakini nitakuja hapa nitawaambia exclusively on Thank you. Yes, so just a few more comments. Hemston Mwirigi anasema I celebrate all women in the world including my exes. We see you. Mato wa Kikuyu Katuni anasema watching nikiwa Kikuyu #isacute show iko lit. Good morning to you as well. Hila Unique Outer Kitale locked in show iko lit. Alright, so kama ndio umetujoin tu sahi, we are having Mwirigi the Comedian or Comedian Mwirigi, hivyo ndio nafaa kusema. And he was telling us a bit about, his journey, vitu zenye anafanya. Yeah, and back to our interview. Tulikuwa tumefikisha wapi? Okay, wacha mimi pick up from hapa. So ulisema content yako ni vitu zenye una relate nayo, and to be honest, one of my favorite videos was the chapati video. Do you really like chapati? Very. Hey, I eat chapati karibu kila siku. Jana nilikula chapati, juzi pia. Nakula chapati sana. Na pia leo naona juu umenipea idea sasa nimeanza. Chapo na mzinga. You have to push it. So, chapo na mzinga. Chapo na kila kitu. But chapo is great. Mimi sijui watu wanasemanga hapendi chapo. Yeah, hata mimi by the way wananishika. I do not understand you. Like, what else do you hate? Happiness? Like, how do you hate chapati? Good question. Anytime. Yeah. Chapo anytime. Hadi unaweza sandwich mbili ya white na brown. Unaweza by the way unaweza chapo ya white chukua ya brown weke katikati. Okay, sababu na overdo though. Sasa ni ukweli. Mna overdo. You're overdoing. Okay, so umesema rise yako imekuwa gradual, right? Unajua most of the people think that umeamkanga tu just because tumeona hii video. So many people tunafikiria umekuwa like ni siku moja tu umefanya video, umechukua video ka record. Do you have people who think like that in wengi, especially now? Actually wengi. Watu wengi wanadhani mimi nimeanza content creation last year. And that is how many years has it been though? Almost 8. This year 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 2017. Hey. Okay, you ukiwa high school. Mimi nilikuwa najua tu chenye nataka na maisha yangu. I've never known anything else. So have you studied anything else? Okay, nilikuja like nimestudy film production in MMU. Sijamaliza though, but nitamalizia. But yeah, nilikuwa set to hiyo ndo hata nikifanya KCSE nilikuwa like namaliza tu shule and then nijaribu kupush with like I've always known what I wanted to do. Yeah. Okay, that's nice. Hakuna time ushaifika like unaona probably watu wenye wana nini wengi uko like zile za like watu wenye wanafanya content. Uko zile za utatoboa. Of course kuna hizo moments zenye I work out. Kwanza naweza sema 2021, 2022 was so hard for me. Like in terms of content creation. Kuna so many times I feel ama niachane tu nayo. But sasa one thing with creativity you can never escape. Like utakuwa unakaa hivi utasema nimeacha. Then unakaa hivi idea na kugonga unasema nikiweza ifanye hivi ni executive. So you can't escape it, but kuna hizo moments zenye utafeel and I've always known that I'm good at it. Actually hata in school I was the funniest guy like kwa class. Okay, in short me hakuna room yenye nishaingia na sikuwa the funniest person in that room. Hata nikikuja nipate there's another funny person in that room. With time me don't end up the funniest person in that room. So I always knew like there's nothing else for me. This is what I was made to do and this is what I will push hadi mali itafika tu. Ndio niliamua kukufa nayo tu. So and that is what I'll do by the like si plan change. Si plan change, but of course there is things I want to do like business and all like on the side, but primarily content creation, acting, isn't it vitu zenye like creative industry. This is something I'm willing
go until the adimali nitakuwa yani nimeshindwa. Like nimechoka like sasa retire. Yeah. This is what I'm going to do. Okay, so what is the most wildest dream, or rather your most wildest achievement when it comes to kitu yenye umedream yani in achieve? You know, we so crazy can pull off his own show and getting so many people to come to his show. Shout out to like the only other person who used to do that is Churchill. Na yeye alikuwa na many people. So yeye ni crazy Kena peke yake na team yake yenye iko hapo. Kena is the goat. Kena is so good. So what is your wildest dream when it comes to comedy? Kitu yenye nataka kuachieve ama yenye nishachieve. Yenye unataka kuachieve. Yenye nataka kuachieve. Of course pia I want to have a Netflix special. Oh, okay. Just stand up comedy pia is something lazima nitaifanya like sahi niko I'm not back in that headspace bado. Nimemwambia nilifanya stand up in 2017 then I kwenda poa. You know the last time ulifanya? Okay. I tried again until hata nilifanya hiyo 2017 form 2 ikakataa. Form 3 ikakuwa poa. I think I was number 1 form 3. Kulikuwa na number 1. Ilikuwa na competition ya stand up comedy. Yeah, ilikuwa and times have changed. Unaona in our school ilikuwa cultural day. Yeah. So we had like hatukuwa na dorms, zilikuwa zinaitwa houses. So kuna Simba, Chui, blah blah blah. So every house you have your uko na play, uko na stand up comedy, dance, nini. So mimi ndo nilikuwa nimeshikilia stand up. Nilifanya in 2018 I did with some guy alikuwa anaitwa nani? Siwezi kumbuka actually. But tulifanya na yeye number 1. 2019 hiyo ndio time nilikuwa form 4, so ilikuwa that time hapo. Hiyo nilikuwa number 2. I think that is the last time sijafanya stand up tena from hapo. Nilikuja saa vile nilimaliza nika focus on like online. Okay. So you plan on getting back to stand up comedy. Yeah. Na siku hizi pia Kenya imeanza kupick up vizuri sana. So yeah, I think there's already a platform for that. Yeah, so there's that, there's I mean, mini actor mnoma by the apart from the comedy, like I'm a very good actor, like serious roles. Achana na mimi ukinipea character yote nitai-embody hadi utashangaa. Juu actually characters zote zenye nimefanya watu wanakuanga like hapana, hii unakuanga hivyo in person. Like kama you apedi wako like hapana, wewe unauzanga lazima. Why by the way, even switching from those roles to this yeah, understanding delusional boyfriend wako like hapana unafanya hadi kuna mtu Twitter shade ati you look so easy to cheat on. Niko like oh wow. Juu hizo video za so unaona sasa inafanya bare minimum watu like lazima uko hivyo. Like every character nimefanya watu wengi wanakuanga like so I like to believe that is a good indication that I know how to play characters. So yeah, nimefanya short films kadhaa pia here and there. So acting pia I want to go like Hollywood. Yani crazy. I have mimi nashanga hivi vitu zenye nataka kuachieve hadi nashanga but sasa lazima ukue like determined to walisema if your dreams do not scare you then I don't think you're dreaming hard enough. Anyway, so I want us to, so like I mentioned earlier, last week we reviewed, you know, some of our favorite content creators in the comedy space, male creators, and we'll also do a part 2 next Saturday. So today we are reviewing female comedians. So who is your favorite female comedian in Kenya? Favorite female comedian? Mamito number 1. Mimi na feeling Mamito is the funniest female comedian in Kenya. Yeah. Mamito, then there is so many. I can't even pick at moja, but Mamito is up there for me. I feel like there are more male comedians than female comedians. Okay, true. Because kutafuta female was tricky. True. Was tricky. Kwa nini iko hivyo? Are they not supported enough in the industry ama? I don't even know for sure. But ni vile pia I think mademu wako na this thing ya content mingi yenye ukiangalia mademu inakuanga tu like aesthetics. Sijui nitasema aje like kudance, lifestyle like wote wengi unaweza pata mtu anataka like kufanya comedy but ako like industry naona hao wengine wanafanya ingine ndio ina thrive so acha nifanye hivyo. But kuna wengi wenye ni wanaume. Okay. All right. So I don't know if we have the clips ready for our segment ya TikTok leo. Mr. Producer. Ziko. Aya, sawa. Roll them. Vikombe. Viko. Madam, ni promote kikombe ya chai, juice. Kikombe ni how much? Ni text.
Nikutext sema bei kila mtu ajue. Ni text, link iko kwa bio. Hatuwezi kuta inbox kila mtu. Vikome. Uko single. Hapana. Shampata wangu. Yuko wapi? Uni mzuri twaendana. Uko single. Hapana. Shampata wapi? Yuko wapi? Dorcas, no. I can't go to church. I don't believe in churches. I don't believe in the Bible. Pastor Mark. Don't worry about me. I'ma be alright. Got G.O.D. Hi. Deacon Joshua. Don't worry about me. I'ma be alright. Got G.O.D. Mwamba. Na vikwazo na matakwa. Yeah, so my aunt has always Hi. Babe. Hey, babe. What was that? Who just called you? No, it was my mom. And why did you not pick it here? No, ever since you told me that you don't have medical aid anymore, you know that phones create radiation and that could potentially create cancer. So I'm worried more about your health than anything else. You care about me. I care about you. Thank you so much. I love that you understand that I don't have an insurance cover, that my insurance cover is Jehovah God Limited. And I know your cover's very limited with God at the moment. You've been a bad girl, but I have you, babe. I got you. She was making me a bad girl. I love you, babe. I love you too. How lucky can a woman get, you know? So lucky. Bebe, niaje? Poa. Kufiti? Eh. Na swali. Mbona natumiwa message na caretaker na niambia sijalipa rent, hata agency nimepata imenitumia message. Rada ni gani? Si nilikupea do 5th. Ama. Babe. Nikwambie kitu na usikasirike. Wewe niambie sitakasirika, So, yes ulinitumia rent. By mistake nikibuy credit. Nikabuy credit. Ya hiyo rent. Credit ya 20,000. By mistake. Nikajaribu kupigia Safaricom. Wanirudishia wakaniambia juu nilikuwa naokoa. Hawezi rudisha. Hii ni baby nikataza mambo ya kuokoa. Sasa ona. Umesema utakasirika. Sijakasirika. Ni sawa, ulichukua okoa sawa, na sasa wewe niambie tutajiokoaje? So solution ni gani baby? Solution ni gani? Sawa, tuendelee kitu unafanya basi. Alright, so yes, those are some of our favorites, content creators in the comedy space. And yesterday I attended Women in Film Awards. And a couple of these artists, like Shigwan won an award, and I can tell you for a fact that creators, they are not only talented in one area, they are multi-talented, because she won an award for script writing. Yeah, I did not even know that she was a script writer. Actually, me, I knew her for script writing. Script writing, really? In I think tukiwa high school. Alikuwa anaandika for Feel It. Yeah. For shows za Maisha Magikist, kina Fuda Balu and what's not. Nilikuwa naangalia, I was so passionate with film, so nilikuwa naangalia credits. Unajua kuna watu wanapitanga credits. Very important. Naona Shigwan Shiko na shanga ule nani.
Na sasa eventually nikakuja nikaanza kuona video zake. Pia mimi sikuwa najua. I think Azzy had also won an award. Jackie Vicky also won an award. Some of wenye majina tunajua. The others are just, you know, technicians, akina sound, lighting, blah blah blah. It was an interesting event. Anyway, so yeah, that is our pick for today. We shall do another part 2, and I think, in my opinion, content creators wa comedy si wengi sana on TikTok. Wenye si wengi on TikTok. The ones that are there on TikTok are the ones that were doing stand-up, comedy with Churchill. Oh, I get it. They transitioned from... Yes, from that to that. Okay. But you see, when TikTok came, kuna wenye tuliwa on at the first time on TikTok. True. Yeah, that is just my opinion. So I think next week we shall do the other batch of comedians who are on, you know, Churchill Live. Anyway, Hariso, favorite wako ni nani? Mimi? Kwanza cartoon sijui mbona alipotea lakini alikuwa na content kali sana. But I think ako still. But she's not as popular as she used to be. Anyway, so tulisema yani mtu amkangi siku moja anaomoka. Si ndio? And it is the same thing that happened for you, right? True. So I want to show you a couple of videos za comedian Mwirigi back in 2020. 2020. Mmeamua kunimaliza. So ndio msiamue msiseme huyu si ameomoka tu juzi. Sasa what do you mean? Mmeamua kunimaliza jamani. Let them. Huyu ni nani? Musanii. Musanii. Kai. Nikiangalia hizi video la my next trip is pricey, my next moves are dicey. I can't let you see the vibes on vibes and doing this ish. You can tell I'm made to do this. Never sleep on me, I'm not your mattress. Taking time, I don't want no stress to do this. Every time I ride a beat, everyone just tryna act like it ain't it. It ain't it. Your girl said she likes me, my next wife she might be, my next watch is icy, my next trip is pricey, my next moves are dicey. I can't let you see the vibes on vibes and doing this ish. You can tell I'm made to do this. Mike, number 2B. 2. Uko na raba? Kwanza uko na raba. What do you need a rubber for and you're clearly using a pen? Sir, I was planning to use a pencil, so I'm borrowing a rubber in advance. Mike, number 2B. 2. Uko na raba? Kwanza uko na raba. What do you need a rubber for and you're clearly using a pen? Sir, I was planning to use a pencil, so I'm borrowing a rubber in advance. Hey guys, it's my birthday. I'm finally 20 years old. Woo-hoo! Today is my birthday. I'm turning 21. I'm finally 21. 21 years ago, a day like this, a queen was born. It's my birthday, guys. Hey guys, I've been waiting for this for so long. I'm finally 21 years old. Finally 21. So kwa biology tunaandika she died at 83. We. Haya, siume. Najua nimekufa, but can you at least get it right? I died at 21, not 83. Hey. So musiseme ati yes, there is a whole journey to this thing. Hizi hata si mbaya. Kuna zingine wapi? Mngerudi huko chini kabisa huko mngepata. No, actually ni yenye nimeonyesha hiyo ya yenye unasema unakaa kama njugush was the first on IG. The first, either the first or the second video. Yeah. On your maybe alifanya ile kitu. Aliona na choo. Actually after jana I was talking about this on Twitter. I've never deleted na sitawahi delete. Like na feeling hiyo ni important kukuwa na hiyo documented journey ya ukienda kwa page yangu ukiscroll sema uanze tu chini uanze tu kuscroll utaona like the growth as the years progress now. And I want that to be there. Najua pia a few years from now nita scroll tena huku chini naona hizi za sahi afu niko like we've come from far, so I feel like ni vital zikae tu hapo. So sitawahi delete. I will cringe watching them but I will never delete.
Okay. All right. So we will have a game much later on. So nataka tuchukue break kidogo kangoma. But before we do, kindly kumbusha watu social media handles zako. Okay. Si wakumbushe. Okay. So my TikTok is comedian_Mwirigi, on Instagram comedian_Mwirigi, on YouTube comedian Mwirigi, on Facebook kuna mtu ameshine uko na content yangu. Uongo. Hata nimeshindwa kumpita. Like mi video yenye nilipost December iko na 2 likes. Yeye kwake ashafika 20k followers. So I'll get serious on my Facebook, but comedian Mwirigi everywhere, comedian Mwirigi too, basically Twitter comedian Mwirigi everywhere. Yeah. M-Pesa number 07. Wamesema peana. Hawezi kubali kwa sababu anajua watu wataslide kwenye. Si alisema ana mtu. Labda kuna till. Acha niwaambie. Nilifanya mistake juzi. I was doing a video ya vile mtu akikusomea namba yako on a different format. Unashanganga hiyo namba ya nani. So like niko like sasa nikitumia namba ya mtu, sasa kutumia namba ya mtu mwenyewe aende kupigiwa. So I'm like acha nitumie yangu. Niko like hakuna mtu atanipigia. Hiyo ilikuwa namba yako yenye ulipeana. I'm thinking nani wataenda kuketi ati download video ya Mwirigi hapo like 0. I am suffered. Hadi saa hii. Asa wanapiganga wako like hello, nasema hello. Wako like shanga. But I love you guys. I love the fun. Aliwakaribisha. You know nilijilete. I'm going through a lot of problems. Oh God, that was rookie mistake. Yeah. Rookie mistake. Kwa inatangwa jile nini ya anaitangwa Afro DJ Makosha. Ndio hiyo. Anyway, so we want to take a short musical break, but we'll be back with a game. So siende mahali.